Are we live? Yes. Okay. Checking the sound. So good evening, good evening, good evening, good evening, everyone, my dear Chintos. Good evening, everyone. Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. Hope you are doing great, my dear Chintos. Hope you are really doing your preparation to the next level. Okay. So vanakkam to you all. Okay. Yes. Good evening, Manikandan, AP Gaming, User CG. Good evening, everyone. Good evening. Vanakkam, everyone. So very happy to see you guys here. Okay, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது application of derivatives. Okay, வா. One of the very important chapters. நிறைய students are feeling very difficult in this chapter. Okay, வா. தெரியாதரா user? I don't know, man. Bhavesh, is this for CBSE or JEE? Obviously JEE da. Okay. தெரியல user, I don't know user. Please listen. Okay. Yes, Bhavesh, this is for JEE mains. And kandipa CBSE also will be covered here. Okay, ungaloda CBSE syllabus also will be covered. Sir, yeah. Very good. Sir, the first, everybody listen the class. First, what are we going to discuss? In first, see, class 12 CBSE and JEE actually. Actually, there is this is CBSE and JEE. CBSE plus JEE, both. Okay, wow, only CBSE கிடையாது, CBSE plus JEE. Okay, வா. Differentiation tough இருக்கா? ஓஹோ, differentiation தான் easy டா. Relatively other chapters differentiation தான் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும்டா சிண்டு. ஓகே, ஸோ நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறா, அது ரொம்ப ஈஸியாயிரும். ஓகேவா, ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாமா? எஸ் சார். சார், ஒன் மோர் திங் என்னன்னா கைஸ், நம்மளோட JEE வாத்தி யூடியூப் சேனலில் ஃப்ரீ கிராஷ் கோர்ஸ் போயிட்டு இருக்குடா. ஸோ அந்த ஃப்ரீ கிராஷ் கோர்ஸ் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இக்னைட் JEE 2027. யார் JEE 2027க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்களோ அவருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான சாப்டர்ஸ், ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கண்டென்ட். ஓகே, அண்ட் வெரி லைக் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபேஸ் ஆஃப் யுவர் லைஃப். இந்த ஃபேஸ் ஆஃப் யுவர் லைஃப்பில் இந்த ஃப்ரீ கிராஷ் கோர்ஸ் டெஃபினெட்லி இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டா. ஸோ திஸ் நம்மளோட வேதாந்து JEE சேனல் வந்து லைக் those who are not in a position to afford the fees, so அவருக்கு ஃப்ரீ கண்டென்ட் கொடுக்கணும். ஸோ சேம் கண்டென்ட் ஐம் கிவிங் ஃபார் பெய்ட் பேட்சஸ் ஆல்சோ, மோர் ஆர் லெஸ். ஓகேவா, ஸோ நீங்கள் பெய்ட் பேட்சஸில் எப்படின்னா ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கான ஒரு ஷெட்யூல் இருக்கும். டெய்லி கிளாஸ் டிசிப்ளினாக அட்டென்ட் பண்ணணும். ஓகேவா, டெஸ்ட் இருக்கும், டே லைவ் கிளாஸஸ் இருக்கும். ஓகேவா, லைவ்ல ஜாயின் பண்ண அந்த கிக்கு, அந்த ஃபன் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். ஓகேவா, இதையும் லைவ் தான், பட் ஆனால் சம்டைம்ஸ் வில் பி கிவிங் ரெக்கார்டிங் ஹியர் ஆல்சோ. So like that is completely different than this, but concept wise we are going to give the same content. So நீங்க கவலைப்படாது. ஸோ யாருக்கு இந்த மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லான கிராஷ் கோர்ஸ் ஓகே தேவையோ, ப்ளீஸ் கோ டு த வேதாந்து டேஷ்போர்ட். மேக் ஷூர் தட் ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட் எப்படி லாகின் ஆகணும், எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். இட்ஸ் அப்சல்யூட்லி ஃபார் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்டா. ஸோ வி ஆர் நாட் சார்ஜிங் ஈவன் a single rupee for that. நீங்கள் போய் உங்களோட மெயில் ஐடி, மொபைல் நம்பர் கொடுத்தா ரிஜிஸ்டர் பண்ணி, ஓகேவா, யூ கேன் enroll for that. அண்ட் அதில் ஃப்ரீ எக்ஸாம்ஸ் யூ கேன் ஜஸ்ட் கிவ். Okay, if you missed your test, again you can reattempt it whenever you are free. So you can watch the recordings whenever you are free. Okay, wow. So it will be really beautiful on a course da. Please do share this content with your friends as well. And one more thing enna, listen. Okay, so first what I am going to discuss in today's class, sir, inaki we will be talking about derivative as a rate of exchange. Derivative as a rate of change, not exchange. Okay, wow. And then monotonicity. Another monotonicity. Are you getting the point? Okay, see, derivative as a rate of change means naina sir, derivative as a rate of change naina neenga already physics la padichirpingada. Okay, displacement naina, okay, velocity naina. Are you getting the point or not? Acceleration naina, you already have studied dv by dt, dx by dt. Physics la basic terminology, basic differentiation neenga already padichirpingada. So the same concept at the same level we will be seeing in mathematics as well.
Okay, adena see, this is not that important for JEE point of view lo. I mean, yes, sometimes there are the questions, so we just have to see this as well. Okay, but one more விஷயம் என்னன்னா, கண்டிப்பா உங்களோட போர்டு எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா இந்த மாதிரி questions வந்துரும். ஓகேவா? so இந்த கான்செப்ட் மேல questions, இந்த கான்செப்ட்ஸ்க்கு ரிலேட்டடான questions நீங்க நீட்டா வித்தவுட் மிஸ்டேக்ஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா உங்களுக்கு பேசிக் மேத்ல வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர், ஓகேவா, சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார்முலாஸ், ஆர் யூ கெட்டிங் த பாயிண்ட்? ஸோ யூ நீட் டு நோ ஆல் ஜாமெட்ரிக்கல் ஃபிகரோட ஃபார்முலாஸ், ஸ்பியரோட ஃபார்முலா என்ன, சிலிண்டரோட ஃபார்முலாஸ் என்ன, வால்யூம், சர்ஃபேஸ் ஏரியா, ஓகேவா, லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா, டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா, ஆர் யூ கெட்டிங் த பாயிண்ட்? So you need to know the basic formulas of all those geometrical figures. Yes or no? Yes or no? So without knowing about the basics of inverse trigonometric function, we can watch this. 100% Hasini, inverse trigonometric function we are not going to use that much in this chapter. Here and there, sometime like they'll ask one or two questions, but kandipa yes, derivatives or basics terinja podum in the chapter puriyum. Okay, wow. Yes. Can 11th use it, sir? Yes, Adit, definitely, no problem. If you want to learn things in advance, you can learn this. Okay, wow. Start paniklama. Start paniklama. Start paniklama. Yes. இந்த மாசம் தான் ஸ்ரீகுமாரன், இந்த மாசம் தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேடா, don't worry. So we'll rock it there. சரியா? Beautiful, sir. Okay guys, so one small request from my side. Okay, so without any delay, let's get into the show now. Okay, sir, the first what I'm going to cover, derivative as a rate of change, monotonicity at a point called x is equal to a. These two topics I'm going to cover now. First two topics now vandu cover panna poreda. Okay va? So yes, before that, my sincere and small request with my all dear chintus is that மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கடா. ஸோ இந்த கண்டென்ட் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணி அவருக்கும் ப்ளீஸ் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் தெம் ஆஸ் வெல். ஓகேவா? எஸ். ஸோ சலோ, லெட்ஸ் பிகின் த ஷோ நவ். த ஃபர்ஸ்ட் டைரக்ட்லி வில் ட்ரை டு சி ஒன் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தா நம்மளுக்கு ஐடியா வந்துடும்டா. இது பேசிக்கான கான்செப்ட். ஓகே, வி டோன்ட் ஹேவ் எனி லைக் காம்ப்ளெக்ஸ் கான்செப்ட் ஓவர் ஹியர். சிம்பிளான கான்செப்ட். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் பாரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I'll tell you something. A stone is dropped into a quiet lake and waves moves in circles at the speed of 6 centimeters per second. Okay, wow. At the instant when the radius of the circular wave is 10 centimeters, how fast the enclosed area is increasing? How fast the area is increasing? Are you getting the point? Very good, Bhavesh. Okay, so we will draw one circle here. Listen the class. Everybody listen the class. A stone is dropped into a quiet lake. Okay, and waves moving in circles. Basically, waves will be moving in a circular way, isn't it? Circular path. So at the speed of 6 centimeters per second, and at the instant when the radius of the circular wave is 10 centimeters, how fast the enclosed area will be increasing? Okay, wow. Sir, this is the area basically. Are you getting the point? Yes or no? This is the area. So this is a radius. Are you getting the point? We are talking about circle now. So namalukku area of the circle theriyano. We need to know the area of the circle very neatly. Are you getting the point or not? What they are giving here, dr by dt given. So dr by dt கொடுத்திருக்காங்கடா. ஓகேவா? So dr by dt என்ன சார்? 6 centimeters per second. Sir, why? பாரு, so waves moves in circles at the speed of 6 centimeters per second. புரியுதா? Wonderful, sir. So now we know that okay, we know that area of the circle என்ன சார்? Pi r square is equal to pi r square. So area of the circle means what? dA by dr பண்ணிக்கலாமா? Because we need to differentiate, right? We have dr by dt. எனக்கு dr by dt இருக்குடா. Hari Nathan, conic straight lines when, sir? Very soon. Next அதுதான். ஓகேவா? சார் நான் என்ன பண்ண போறேன் பாரு, differentiating with respect to t. ஓகேவா? with respect to t பண்ணிக்கலாமா? with respect to t பண்ணா என்ன வரும் சார்? dA. I'm denoting, oh, 1 minute. Okay, now the area I'm denoting with what? A, let's say A, which is pi r square. This differentiate pani pari, dA with respect to t panano, dA by dt, because we have dr by dt here. So with respect to t panna enna varum? Pi into 2 pi r 100%,
into dr by dt. பாரு நம்மளுக்கு dr by dt என்னடா 6 cm per second கொடுத்திருக்காங்கடா. So dA by dt is equal to what? 2 into pi into r. R is what basically? What r? They have given 6. They have given 6. Check. Circular wave is 10 centimeter. See, at the instant when the radius of the circular wave is 10, when the radius of the circular wave is 10, when the radius is 10, dr by dt is what basically 6 centimeter per second. Pari 6 they have given. So now this is what I am going to get the answer. Check 120 pi centimeter per second. 120 centimeter, sorry, 120 pi centimeter square per second. These units are very important. So check 120 pi centimeter square per second is the right answer. Purida, when the radius of the circular wave is 10 centimeter, how fast the enclosed area will be increasing? When the radius is, see, now there is a change in the area with respect to time. How much? 6 centimeter per second. Okay, wow. Now when the radius is 10 centimeter, how fast this enclosed area வந்து increase ஆயிரும்? So 120 pi centimeter square per second. ஒரு செகண்ட்க்கு 120 pi square, I mean centimeter square. Are you getting the point or not? 120 pi centimeter square per second. Hope everybody is clear with this concept. Hope everybody is understanding எனக்கு ரெடா. Okay, வா next போலாமா? So these are basics, these are very basic. Very means very basic. Okay, வா. Yes, போலாமா next? Very good, sir. Very good, very good. So without knowing about the basics of inverse trigonometric function, yes, Ra, Manikandan, Hasini, yes, 100% you are right. Okay, wow. Chalo, ஆரம்பிக்கலாமா? Yes, sir. Next பார்த்தீங்கன்னா பாரு, next one PYQ சால்வ் பண்ணிக்கலாம்டா. ஒரு PYQ சால்வ் பண்ண நம்மளுக்கு ஐடியா வரும் பாரு. ஒரு PYQ டைரக்டான PYQ 2025ல வந்துருச்சு. இந்த PYQ என்ன? A spherical chocolate ball has a layer of ice cream of uniform thickness around it. A spherical ஆன chocolate ball, ஒரு chocolate ball இருக்குடா, spherical formல இருக்கு. ஓகேவா? has a layer of ice cream. அந்த spherical chocolate ballக்கு ஒரு என்னது ஒரு லேயர் இருக்கு. அந்த லேயருக்கு என்ன? ஐஸ்கிரீம் லேயர். ஓகேவா? ஸோ when the thickness of the ice cream layer is 1 centimeter, the ice cream melts at the rate of 81 centimeter cube per minute, and the thickness of the ice cream layer decreases at the rate of 1/4 pi. ஓகேவா? The surface area in centimeter square of the chocolate ball is dash. ஓகேவா? and the surface area of the chocolate ball is dash. Okay, Vasa, can you please put a motivational video for JEE 2028 aspirants where it should be brutal and strict? I have to start. Sir, please make a video on it today itself. It should be brutal and strict. Rara, டேய் தம்பி என்னடா நீ பேசுற? ஆல்ரெடி பண்ணியாச்சுடா, நிறைய வீடியோஸ் பண்ணியாச்சு. சிமன் சார் பண்ணிட்டாரு. ஓகேவா? நானும் ஒரு வீடியோ பண்ணிடுவேன், பட் வெரி சூன். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு தான் போடணும்னா முடியாது, வேற கிளாஸஸ் இருக்குடா, ஆல்ரெடி ஷெட்யூல் ஃபிக்ஸ்ட் ஆயிடுச்சுடா. ஸோ பண்ணிக்கலாம் 28 ஆஸ்பிரண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக பண்ணிக்கலாம். வெரி சூன் வி வில் ஸ்டார்ட். சரியா? வெரி குட். ஓகே சார், ஹியர் ஒரு ஸ்பெரிக்கலான பால் இருக்குடா பாரு. ஸோ லெட்ஸ் சே சம்திங் லைக் திஸ். ஓகேவா? இதுக்கு ஒரு லேயர் மேலே என்ன? ஐஸ்கிரீம் லேயர் இருக்குடா. சம்திங் ஒரு லேயர் இருக்குது. லெட்ஸ் சே சம் ஐஸ்கிரீம் லேயரு. ஏதோ சும்மா ஒரு லேயர் இப்படி. ஓகே, இதுக்கு மேலே ஒரு லேயர் இருக்குது இப்படி, சம்திங் லைக் தட். புரியுதா சார்? இப்போ நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா என்ன? லெட்ஸ் சே some ice cream layer is like this. Okay, இதில் நம்மளுக்கு என்னடா பாரு, this is the R basically. இது தெரியாது. Okay, let's say this is, we don't know how much, what is the thickness of this. இவரோட thickness எனக்கு தெரியாது. let's say இது X. இவரோட thickness நம்மளுக்கு தெரியாது, இது X. இதை நான் let's say இது R. ஓகேவா? இது என்னடா? R basically. This is R. This radius is what basically R. Hope everybody is getting the point. இந்த radius என்ன? Let's say R. Okay, this radius is R, and in the thickness enna, and the uniform layer oda thickness enna X. Idena spherical ice cream
ஓட radius என்ன r. Are you getting the point? Trigonometry chapter they are old videos sir. You, oh my god, உனக்கு புது வீடியோ வேணுமா? பண்ணிக்கிறேடா பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா சார்? ராஜ்குமார் trigonometry chart, trigonometry already முடிஞ்சு ராஜ்குமார். So trigonometry I did in 4 parts. Trigonometry ratios identities க்கு 2 parts and equations க்கு 2 parts already பண்ணியாச்சுடா. So இந்த சாப்டர்ல I mean இந்த சேனல்ல இருக்கும் பாரு, இந்த சேனல்ல கண்டிப்பா இருக்கும், போய் பாருடா. Okay sir, now what they are saying, and the ice cream melts at the rate of 81 centimeter per minute, 81 centimeter cube per minute, which means okay, and the thickness of the ice cream layer decreases at the rate of 1 by 4 pi. Okay, wow. Thickness of the ice cream layer is decreasing at the rate of what? 1 by 4 pi. I think this should be centimeter per minute. This should be centimeter per minute. Okay, wow. Centimeter per minute. Okay, full stop. And the surface area of the chocolate ball is dash. Surface area கொடுத்திருக்காங்கடா. Surface area find out பண்ணணும். First one they are saying okay, volume, right? So ice cream melts at the rate of 81. Let us find out volume of ice cream. Volume of ice cream என்னடா? Spherical. What is the volume of spherical? Tell me. Sphere, right? Volume of ice cream. Volume of ice cream. Okay. அது என்னடா? 4 by 3 pi r cube, right? So 4 by 3 pi r cube. First என்ன இது? First என்னடா? X plus r, right? X plus r whole cube minus x cube, sorry, r cube minus r cube. கரெக்டா பாரு சார்? இந்த டோட்டல்ல இது சப்ட்ராக்ட் பண்ணா இதான வரும். So what are we saying now? Listen to the class. Ice cream is uniform around it when the thickness of the ice cream layer is 1 centimeter. Thickness of the ice cream layer is 1 centimeter. The ice cream melts at the rate of 81 centimeter per minute, 81 centimeter cube per minute, and the thickness of the ice cream layer decreases by this. Okay, wow. Melting at the rate of this and decreasing at the rate of this. Then we need to find out surface area of that layer. Okay, sir, very good. So ice cream volume is sir, because this is what total and x plus r. அதுல இந்த r subtract பண்ணா நமக்கு இந்த orange area ஓட region வரும். Yes or no da? Are you getting the point? Tell me. So 4 by 3 pi a plus b whole cube, a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square minus r cube. Super sir. Plus r cube minus r cube will be cancelled. So 4 by 3 pi x cube. What they have given? The x value என்ன கொடுத்திருக்காங்கடா? x value என்ன? இப்போ நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா x value they have given. What they have given? 1 given. Check. Not 1 sir. We need to, they have given the value of x is 1, but we need to directly, we should not put directly actually. First என்ன பண்ணணும்? I got this right. So volume வந்துருச்சு. Now with respect to t, it is just we need to find out. Let me just write this. X cube plus 3x square ஒரே ஒரு நிமிஷம்டா, 3x square into r, 3x square into r plus 3x into r square. இது வந்துச்சுடா. இதனா வால்யூம். ஓகேவா? now dv by dt பண்ணணும். dv by dt means differentiate with respect to t. With respect to what? t. dv by dt, right? So இது பண்ணா, so 4 by 3 pi as it is, or you can write 4 pi by 3 as it is. Okay, x cube oda differentiation enna? 3x square. Is that clear da? So next enna idu 3r into 2x. Okay, are you getting the point? So 3r square into 1. Hope everybody is getting the point. Next enna pathina dx by dt. Okay, why the dx by dt? Nalla pari sir, now x value 1 given da. X value 1 given. If I put x value 1, what I'm going to get? Okay, sir, they have given it as what? Ice cream melting at the rate of this. So then 81 centimeter cube per minute they have given. Correct? 100% correct. So here they have given this as 81. Space kami irukku. So what I'm going to do, listen to the class. I have this dv by dt 81. Nalla pari. 81 centimeter cube per second. So 81 is equal to what? 4 pi by 3 into x value என்னடா? x value 1 given, right? x value 1 கொடுத்திருக்காங்க பாரு. x value 1 கொடுத்திருக்காங்க. x value 1 போட்டா நமக்கு 3 plus 6r plus 3r square.
ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா I'll take 3 common here. ஸோ 3 காமன் எடுத்தால் என்ன வரும்? 3 காமன் எடுத்தால் என்ன வரும்டா? r square plus 2r plus 3 into 3. நான் 3 காமன் எடுக்கிறேன்டா. ஸோ 3 காமன் எடுத்தால் 3 3 கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ 81 is equal to 4 pi. இது என்னடா? இங்கே 3 காமன் எடுத்து 1 தானே வரணும். இது 1. ஓகே சார், r plus 1 ஓட ஹோல் ஸ்கொயர் இது பாரு. எஸ் ஆர் நோடா? 100% கரெக்ட் சார். இது r plus 1 ஹோல் ஸ்கொயர் சார். நான் இப்போ பை இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பை we need to do this. இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பை சார் இங்கே கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா 4 pi என்னடா? 4 pi. நெக்ஸ்ட் வந்து ஐ மிஸ்ட் ஒன் திங்டா, என்ன dx by dt இல்லையா? dx by dt. இந்த dx by dt ஐ மிஸ்ஸிங். கரெக்டா? dx by dt. இந்த dx by dt னா dx by dt என்னடா? what they have given? See, the ice cream oda layer decreasing at the rate of this. The ice cream oda layer decreasing, which means dx by dt they have given. So dx by dt எப்படிடா? into 1 by 4 pi கொடுத்திருக்காங்க. 4 pi cancel ஆயிரும்டா. So r plus 1 whole square is equal to 81 டா. அப்போ என்ன சார்? r plus 1 whole square is equal to 81. r plus 1 is equal to what da? Plus or minus 9. Obviously 9 you write because radius can't be negative. So r value என்னடா? So r value is negative. வராது. r value positive 8. r value 8 வந்துருச்சுடா. So what I need to find out? I need to find out what the surface area of the chocolate ball without ice cream layer. Surface area of the chocolate ball. Tell me. So 4 pi r square பாரு. In the black color chocolate இருக்கு இல்லையா? இந்த chocolate. இவரோட surface area need to find out 4 pi r square. r value வந்துருச்சு. So நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துருச்சா பாரு. 4 pi r square. Surface area of the chocolate. Surface area of chocolate. என்னது? 4 pi r square. 4 pi r square na par r value na? R value 8. 4 pi r square. So 4 into pi into r na? In 8 8s 64. 64 into 4 120 256 pi. B for Balle is the right answer da. So 256 pi should be the answer. B for Balle is the right answer. Any doubt? Yes or no? No. Manikanda, don't take negative. If you take negative also, see, if you take negative, what happens? I'll tell you here, you will get negative here. Okay, ba? You will get negative here. So if you get negative, then things will become reversed. Don't take it negative because r cannot be negative here. Yes or no? Sir, latest motivational, sir. Latest motivation video na panikreda. Okay. Yes. Tell me guys. Tell me guys. Make it fast. Hello. Chintu. Oh Chintu. Tell me ra Chintu. Idu purida sir, I'm hiding the board. கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கம்மி இருக்குடா. I'm hiding the board. Wait டா. இங்க பாரு. Yes. Guys, புரியுது எல்லாருக்கும்? இந்த சாக்லேட் லேயர்டா. இவரோட ரேடியஸ் 6. இதுக்கு மேல ஒரு லேயர் இருக்குடா. அந்த லேயரோட let's say this green color layer is what basically green color layer. This is chocolate. அதுக்கு மேல ஒரு ஐஸ்கிரீம் லேயர் இருக்கு. ஓகே, இது என்ன? சாக்லேட் ஸ்பெரிக்கல் பால். அதுக்கு மேல ஐஸ்கிரீம் இருக்கு. இந்த thickness is x, let's say 6. Okay, now we need to, they have given that ice cream is melting at the rate of 81 centimeter cube per minute. அப்போ volume they are talking about. Volume of the ice cream என்ன? 4/3 r cube. r என்ன? இந்த thickness means what? இந்த டோட்டல்ல x, I mean இந்த டோட்டல்ல r சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். இவரோட thickness என்ன எப்படிடா? இந்த டோட்டல்ல இந்த r சப்ட்ராக்ட் பண்ண இந்த ஆரஞ்சோட, I mean ஐஸ்கிரீமோட வால்யூம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, so 4/3 pi a plus b whole cube பண்ணா I'm getting all the way. So dv by dt பண்ணா and x value 1 given பாரு. x value 1 given. check ஐஸ்கிரீமோட layer is what basically 1. so x value 1 போட்டா நம்மளுக்கு so இப்படி வந்துருச்சுடா. and we are differentiating with respect to t, right? dx by dt பண்ணணும். dx by dt என்ன? at the rate of with respect to time we need to do. dx by dt தான் பண்ணணும் கரெக்ட்டா. ஏனா centimeter per minute is time na. so 1/4 pi. so 1/4 pi இது கொடுத்திருக்காங்கடா. so 4 pi cancel ஆயிரும். so r plus 1 whole square is equal to 81. r plus 1 is equal to 9. r plus 1 is equal to 9 na r value 8 வந்துரும். r value 8 வந்துருச்சுனா surface area of the chocolate, which means chocolate is what basically this chocolate ball is what? Spherical ball. so 4 pi r square. 4 pi r square na va mari 256 pi is the answer. Chintu,
Sriram, Jai Sriram, Jai Sriram. Sir, hi sir, I am from Dropper Batch. Very good, Rare Chintu. Hope everybody understood. Any doubt? Guys, will you be able to do the remaining questions? Will you be able to do the remaining questions? I hope everybody will do the remaining questions. Guys, this is how the basic array. I just wanted to tell you how there are very less questions. Okay, wow. In the concept, JEE ரொம்ப கம்மி கொஷின்ஸ் தான் இருக்குது. பட் உங்களோட என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்க கொஷின்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் சால்வ் பண்ணால் இந்த மாதிரி கொஷின் நீட்டாக பண்ணிக்கலாம். இது பேசிக்லி என்சிஆர்டி கொஷின் தான். இதில் ஏதோ டஃப்பான ஐஐடி ஜேஇ கான்செப்ட் வி டிட் நாட் இன்வால்வ். சிம்பிள் பாரு, வால்யூம் ஆஃப் ஐஸ்கிரீம் இது வேணும்னா இது மைனஸ் இது பண்ணணும், சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்பெரிக்கல் பால். ஸோ பேசிக் ஃபார்முலாஸ். ஓகேவா? இந்த ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சால் போதும்னா எப்போ dv/dt பண்ணணும், எப்போ dr/dt பண்ணணும், அது மட்டும் கொஞ்சம் தெரியணும். அது எப்படி தெரியும்னா நீங்கள் என்சிஆர்டியில் இருக்க ஃபுல் கொஷின்ஸ் நல்லாவே சால்வ் பண்ணணும். ஓகேவா? த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் குவான்டிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு okay Janaki, no problem. Okay, with respect to the other quantity means, see here dv/dt, volume is changing with respect to time. Sir, how are we doing with dv/dt only, sir? Because they have given per centimeter cube. Centimeter cube means they are talking about volume. Per minute, minute means time. So dv/dt panano. Decreasing at the rate of what? Ice cream or a layer is decreasing at the rate of at the rate of what? 1/4 pi centimeter per minute. With respect to time, it is decreasing. So இப்படி பண்ணிக்கலாம். இப்படி பண்ணா நம்மளுக்கு R value வந்துருச்சு. வா அண்ணா வா. Shall we go forward? Hello. So because after 12th July only you will take. Yes, JEE, yes. JEDV, hi JEDV. Okay, guys, now we will talk about monotonicity at a point called x is equal to a. Sir, monotonicity na enna sir? Monotonicity na enna sir? Sir, monotonicity na enna basically, I'll tell you. Guys, என்னோட லைஃப் வந்து ரொம்ப monotonous ஆயிருக்கு சார். monotonous என்ன பேசிக்கலி, எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு ரொட்டீனான ஜாப், போரிங்கான ஜாப் பண்ணணும். அதுதான் monotonous மீனிங் இல்லையா? சார் என்னோட லைஃப் வந்து ரொம்ப monotonous ஆயிருக்கு சார். சார் ஜேஇ ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ரொம்ப monotonous ஆயிருக்கு சார். எப்போவுமே ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கணும் சார். நம்ம 3 சப்ஜெக்ட் தான், ஃபிசிக்ஸ், மேத், கெமிஸ்ட்ரி. எப்போவுமே PYQ தான் சால்வ் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு சீட் வந்துடும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க சார். ஸோ ரொம்ப monotonous இருக்குது சார், எப்படி சார் பண்ணுறது? So this kind of discussions we'll have in our daily life. இல்லையா? Monotonicity is also monotonicity at a point called x is equal to a. என்ன மீனிங் என்ன? ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் கிட்ட ஒரு ஃபங்க்ஷனோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும், அது இதர் எப்போவுமே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஆர் டிக்ரீசிங் ஆகிட்டு இருக்கும். ஓகேவா? இஃப் அ ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் இன்க்ரீசிங் ஆர் டிக்ரீசிங். ஸோ வி வில் பி டாக்கிங் அபவுட் இன்க்ரீசிங் டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் திஸ் கான்செப்ட். ஃபங்க்ஷன் எப்படி இன்க்ரீசிங் ஆயிரும், எப்படி டிக்ரீசிங் ஆயிரும், எந்த கண்டிஷன்? ஓகேவா? Sir, function is increasing means f dash of x is equal to positive. Function is decreasing is nothing but derivative of the function is negative. Arey Chintu, that is for only differentiable functions. Sir, சில பேர் எப்படி சொல்றாங்கன்னா, if f dash of x வந்து positive na அது increasing function. If f dash of x is equal, less than 0 na the decreasing function. I'll agree with this. Okay, you're right, absolutely truth. But this is for only differentiable functions, Chintu. This is only for differentiable functions. இப்போ நான் சொல்றது நான் டிஃபரன்ஷியபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ், ln x, mod x, sorry not ln x, mod x, step x, அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கு எப்படி, how the function will behave, அதுக்கு டெஃபினிஷன் எப்படி பார்க்கணும்னா பாரு. That is what I'm going to discuss here. Guys, a function f of x is called increasing function or a monotonically increasing function at a point x is equal to a if everybody listen, f of a minus h is lesser than f of a lesser than f of a plus h. Obviously h is tending towards 0 plus. Sir, எனக்கு புரியல சார். ஒரு graphically I'll explain you, don't worry. Chintu, look at the board, Chintu, pari. Sir, f of a minus h lesser, f of a minus h is greater than f of a greater than f of a plus h. Now, adina monotonically decreasing functions. Everybody listen the class. Very simple. The decreasing function enna, increasing function enna. Monotonically increasing, monotonically decreasing definition நான் சொல்லிக்கிறேடா. Listen the class. A function is increasing function or a monotonically increasing function. எப்போ? இந்த கண்டிஷன். ஒரு பாயிண்ட் கிட்ட அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்போ இன்க்ரீசிங் ஆயிரும், எப்போ டிக்ரீசிங் ஆயிரும்னா f of a minus h lesser than f of a lesser than f of a plus h. இது புரியல சார், என்ன சார் மீனிங்? Listen the class. Sir, during Jan, February, please do full math, class 11th one shot and class 12th for 7 hours straight with breaks. Okay. JEDV கண்டிப்பா. Sir, heard this word.
how you manage என்னடா hard this word ஓகே என்னடா பண்றாங்க ஓகே ஜேஇடிவிக்கு ஃபுல் லென்த் 1 ஷார்ட்ஸ் வேணும் கண்டிப்பா பண்ணிக்கலாம் நீங்க கவலைப்படாது தாராளமா பண்ணிக்கலாம் ஓகேடா yes sir okay JEDV don't spam in the chat box now okay sir for example இப்போ ஒரு வீடியோ பார்த்தா நமக்கு பாரு okay I mean ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா என்ன வரும் பாரு for example இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இது ஒரு இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் let's say இது x axis இது y axis சூப்பர் சார் இது x axis இது y axis இப்போ நீங்க கரெக்ட்டா பாத்தீங்கன்னா என்ன வரும் இங்க பாரு let's say this is the point called what is this da இது x is equal to a point இது என்ன let's say I'm talking about 3 different points here pari I'm talking about 3 different points இது x is equal to a point ah idana a க்கு கொஞ்சம் கம்மி a minus h a க்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி so a plus h super sir okay இப்போ a ஓட பாரு everybody should listen the class carefully a minus h ஓட corresponding value இது corresponding value a ஓட corresponding value இது are you getting the point a ஓட corresponding value இது okay வா now இங்க கரெக்ட்டா பாரு இப்போ a plus h ஓட corresponding value இது ஓகேவா a ஓட வேல்யூ இது a minus h ஓட வேல்யூ இது a plus h ஓட வேல்யூ இது புரியுதா சரி இப்போ நீங்க கரெக்ட்டா பாத்தீங்கன்னா இங்க பாரு எப்படி பாரு everybody listen the class here obviously a plus h ஓட வேல்யூ a plus h ஓட வேல்யூ பாரு first a minus h ஓட வேல்யூ பாரு lesser than f of a ஓட வேல்யூ lesser than f of a plus h நல்ல பாரு சார் f of a plus h ஜாஸ்தி அவுட்புட் இருக்கு f of a plus h க்கு maximum output which means இவரோட வேல்யூ இது greater than இது greater than இது என்னடா f of a plus h இது என்னடா f of a இது என்னடா f of a minus h so this is increasing function சார் increasing function பாரு leftல இருந்து ரைட் பாரு leftல இருந்து ரைட் பார்த்தா this is increasing function so mathematical definition சொல்லணும் இப்படி சொல்லணும் mathematically definition சொல்லணும் இப்படி சொல்லணும் புரியுதா எல்லாருக்கும் so this is what the monotonically increasing function is nothing but hope everybody is getting the point sir இப்போ monotonically decreasing function என்ன சார் monotonically decreasing என்ன சார் same example பாருடா இது நான் decreasing function let's say something decreasing function sir for example everybody listen the class hello Chintu hello sir yes sir everybody listen the class guys everybody should listen the class carefully okay sir this is a basically this is a minus h this is a plus h okay இவரோட வேல்யூ என்ன சார் இவரோட வேல்யூ இது and இவரோட வேல்யூ என்ன இது okay so this is a see இது a minus h f of a minus h இதனா f of a இதனா f of a plus h so pari sir f of a minus h is basically f of a plus h is lesser than f of a is lesser than f of a minus h so ultimately f of a minus h da jaasti pari f of a minus h is greater than f of a is greater than f of a plus h okay va so this is basically decreasing function definition okay va simply decreasing function enna increasing function enna the more output the more input the more output increasing function eppadi irukumna listen the class bigger input ku bigger output smaller input ku smaller output அது யாருக்கு increasing function க்கு decreasing function க்கு எப்படினா bigger input க்கு smaller output யார் எங்க decreasing function ல bigger input க்கு smaller output increasing function ல bigger input க்கு bigger output okay va bigger input bigger output bigger input means input is x value output is y value hope you are getting the point okay va so this is basically decreasing increasing function oda definition I mean monotonically increasing monotonically decreasing function oda definition sir idanna for non differentiable functions okay va for differentiable functions eppadi sir definition sorry simple listen the class everybody hope everybody is getting the point guys test for monotonicity na enna guys
what kind of test we are going to follow for monotonicity? Sir, இப்போ நான் வந்து guys, if I'm talking about a function call, listen. Okay, so test for monotonicity in a differentiable function. Okay, for any differentiable function at x is equal to a point. At x is equal to a point, let us talk about monotonicity. Guys, you need to understand all these points. These points are very, very important. Okay, these points are very, very important. The first point enna pathina pari, guys, the first point pari. First point, everybody listen to the class. If f dash of a is equal to 0, then f of a is what basically? Then f of x is what? Increasing at x is equal to a. Are you getting the point or not? If f dash of a is less than 0, if f dash of a greater than 0, pari. Point number 1, if f dash of a, okay, function is at that particular point is greater than 0. I mean, function or derivative is positive, function or derivative is negative. Function or derivative is positive na, and the function வந்து increasing function at x is equal to a. நல்லா இருக்கு. Function or derivative is less than 0 at x is equal to a, and the function வந்து decreasing function. Super, sir. If f dash of a greater than 0, then guys, if f dash of a is equal to 0, sorry, இது equal to 0 da. They have given it is like something like this. இது I should give equal here. Wait, I should give equal here. Okay, wow. Is equal to 0 na, sir. If f dash of a equal to 0, then we need to talk about f dash of a plus f dash of a minus. Sir, எனக்கு புரியல சார், எதுவுமே புரியல சார். No problem. ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா நம்மளுக்கு ஐடியா வரும்டா. If f dash of a positive na increasing, less than 0 na decreasing, equal to 0 aichina, we need to talk about f dash of a plus f dash of a minus. Super, sir. If f dash of a, guys, everybody listen to the class. If f dash of a plus is positive and f dash of a minus is also positive, then f of x is monotonically increasing at x is equal to a. If f dash of a plus is negative, f dash of a minus is also negative. Okay, va, ee rendume negative na enna sir, then this is going to be monotonically decreasing function at x is equal to a. Don't worry, I am going to tell you very simple, in a simple language. Listen the class. Otherwise, neither increasing nor decreasing at x is equal to a, so non-monotonic function we can say. Sir, meaning purila sir. You don't have to bother about this, guys. This is basically plus. This plus. Sir, ஒரு example கொடுங்க sir. ஒரு example பார்த்தா நம்மளுக்கு ஐடியா வந்துடும் sir. Simple da. Okay. f dash of a, f dash of x find out பண்ணி அந்த கொடுத்த x value find out பண்ணா, I mean கொடுத்த x value substitute பண்ணா, in case positive வந்தா அது increasing da. f dash of x னா கொடுத்த a value, I mean x value find out, I mean substitute பண்ணா negative வந்தா அது decreasing function. In case f dash of a, f dash of x ல கொடுத்த x value substitute பண்ணா நமக்கு 0 வந்துச்சுனா நீங்க வந்து அந்த neighborhood உள்ள values find out பண்ணணும். f dash of a plus f dash of a minus. a க்கு left side value எப்படி இருக்கு, a க்கு right side value எப்படி இருக்கு. left side I mean right side ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் வந்தா அது monotonically increasing. left side and right side ரெண்டுமே நெகட்டிவ் வந்தா அது monotonically decreasing. Otherwise this is neither increasing nor decreasing function. Simple logic. ஒரு எக்ஸாம்பிள் பண்ணா நமக்கு ஐடியா வந்துரும்டா. Okay, I'll give an example. பாரு, ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள். Okay, sir, for example பாரு, example f of x is equal to what da, x square minus 3x plus 2 at x value 0, at x value 1, at x value 2. We need to check this. What kind of function is this? Whether it is increasing or decreasing function, we need to check this. Examine the nature of the function. Okay, wow. We need to check the nature of the function. Pari. First, what I am doing is f dash of x find out பண்ணிட்டு f dash of x என்ன 2x minus 3 sir. First, what I am going to do, f dash of 0 நான் find out பண்ணிட்டு f dash of 0 substitute பண்ணா பாரு, x value 0 substitute பண்ணா negative, எனக்கு less than 0 வந்துருச்சுடா. So f dash of 0 f dash of 0 substitute பண்ணா நமக்கு என்ன வந்துருச்சு, நெகட்டிவ் வந்துருச்சு. So என்ன, it is a decreasing function, decreasing at x is equal to 0.
என்னடா decreasing at x is equal to 0. Sir, now f dash of 1 substitute பண்ணா 2 into 1 minus 3, I'm getting minus 1 which is less than 0. It is decreasing at x is equal to 1 again. Are you getting the point? Next, f dash of 2 substitute பண்ணா 2 into 2 minus 3 which is plus 1. Yes or no? Plus 1 which is positive. So it is increasing function at x is equal to 2. எல்லாருக்கும் புரியுதா? எல்லாருக்கும் புரியுதா இல்லையா? Tell me guys. Hope everybody is understanding this. சார் இப்படி தான் பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும் சார்? எனக்கு புரியல சார். சார் இப்படி பண்ணால் கரெக்டாக இது? அரே சிண்டு f dash of 1 என்ன பேசிக்கலி? f dash of 1 என்ன? Guys, I think we did something wrong here. 3x, oh my god, it's correct only. X square minus 3x plus 2, right? So 2x minus 3 less than 0 அவ்வளோதான். ஓகே சார், ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க சார். புரியுதா எல்லாருக்கும்? சேம் கொஸ்டின் சார், சேம் கொஸ்டின். இஃப் ஐ டேக் சம்திங் லைக் திஸ், லிசன் த கிளாஸ். ஓகேவா எல்லாருக்கும்? ஹோப் எவ்ரிபடி இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ். ஓகேவா, லிசன் த கிளாஸ் கைஸ். Okay, now tell me here, f of x is equal, for example, x cube minus 3x plus 2 at x is equal to 1. Check the nature of the function. Check பண்ணு பாரு. First f dash of x find out பண்ண எப்படி வரும்? First f dash of x find out பண்ணி பாரு. f dash of x என்ன? 3x square minus 3. Okay, sorry, f dash of 1, x value 1 at x value 1, right? So f dash of 1 substitute பண்ணா நம்மளுக்கு 0 வரும். சுரேஷ் சார் என்ன சொன்னாரு? f dash of x, f dash of a, basically f dash of a 0 வந்துருச்சுனா what I need to do, அந்த 1 ஓட left side value find out பண்ணனும், right side value find out பண்ணனும். ஓகேவா? which means we need to apply 𝑉𝐵 method here. பாரு, 3 காமன் எடுத்தா x square minus 1, so 3 into x plus 1 into x minus 1. ஓகேவா? sir, what I need to do, we need to talk about the left and right side values. ஓகேவா? பாரு, everybody look at the board guys. 1 க்கு right side more than 1, you put any value more than 1 here. Let's say x value 2. x value 2 போட்டா 2 into 1 3, 3 3 is 9, 9 into 1 9. So இங்க positive டா. ஓகேவா? 1 க்கு left side value 0 போட்டா இங்க 1 இங்க -1, so negative I'm getting. So basically at x is equal to 1, the function is what? It is -2 plus it is varying. First one the decreasing, then it is increasing. Okay, wow. For example, if I get like this plus here, then I would have said that at 1 the function is still increasing. For example, if I get minus, I would have said at 1 the function is still decreasing. But namalukku eppadi vandittu irukida? -2 plus vandittu irukku. So function is what? It is decreasing, increasing solla mudiyadhu. This is neither increasing nor decreasing at x is equal to 1. So this is basically what? So the function is so f of x is non-monotonic at x is equal to 1. Hope everybody is getting the point. Function வந்து non-monotonic at x is equal to 1. Yes or no? So Suresh sir தான் சொன்னார் பாரு. First f dash of a positive na at x is equal to a. f dash of a positive means increasing, f dash of a less than 0 means decreasing, equal to 0 ஆயிடுச்சுனா இது செக் பண்ணனும். ஓகேவா? இப்போ f dash of a right side and left side ரெண்டுமே positive வந்தா still it is increasing. f dash of a less than 0 means negative வந்தா still it is decreasing. In case neither increasing nor decreasing at x is equal to a means it is a non-monotonic function. இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் பாரு. 1 க்கு left side negative வந்துருச்சு, 1 க்கு right side positive வந்துருச்சு. negative to positive இப்படி opposite side வந்தா அது non-monotonic ஆயிடும். Which means neither increasing function nor decreasing function. ஓகேவா? இப்போ இந்த சைடு பாரு, f dash of a clear negative, f dash of 1 clear negative, here f dash of 2 clear positive. So இங்க increasing decreasing. இங்க பாத்தீங்கன்னா f dash of 1 0 வந்துட்டு இருக்கு இந்த क्वेश्चनல.
ஸோ நான் வந்து லெஃப்ட் சைடு வேல்யூ ரைட் சைடு வேல்யூ செக் பண்ணிட்டு இருக்கேடா. லெஃப்ட் சைடு செக் பண்ண நெகட்டிவ், ரைட் சைடு செக் பண்ணா பாசிட்டிவ். எப்படி வந்துருச்சு சார்? அரே ரைட் சைடில் ஏதோ ஒரு வேல்யூ எடுத்துட்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாரு. லெட்ஸ் எக்ஸ் வேல்யூ 2 போட்டால் நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் தான் வந்துடும் இந்த ரீஜன். ஒன்னுக்கு லெஃப்ட் சைடு என்ன வேல்யூ போட்டாலும் இது எப்போவுமே நெகட்டிவ் ஆயிரும் பாரு. 0 போட்டால் நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் வந்துட்டு இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ ப்ளீஸ் செக் தட் வே அண்ட் தென் சால்வ் இட். ஓகே, hope everybody is getting the point. Hope everybody is understood this. ஓகேவா சார்? one more question solve பண்ணிக்கலாமா? guys, look at the board everyone guys. I'm checking in the previous questionல நான் என்ன செக் பண்ணிட்டேன்னா, previous questionல what did I check? Previous questionல I checked at x is equal to some particular point. இப்போ நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன், நான் டீச் பண்ண போற கான்செப்ட் என்னன்னா, find the intervals of monotonicity of the function. எந்தெந்த இன்டர்வெல்ல ஃபங்க்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு, எந்தெந்த இன்டர்வெல்ல ஃபங்க்ஷன் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு, அதுதான் நான் செக் பண்ண போறேன். The first concept, the first question பாரு. The first question, f of x is equal to x square into x minus 2 whole square டா. சுரேஷ் சார் ஒரே ஒரு விஷயம் சொன்னாரு, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து f dash of செக் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன செக் பண்ணணும்டா? f dash of செக் பண்ணணும், f dash of x. ஓகேவா? கரெக்டா நாடா? f dash of x செக் பண்ண, f dash of x செக் பண்ணி பாரு. We need to apply v rule. u dash into v plus u. ஓகேவா? எஸ் ஆர் நோ? புரியுது எல்லாருக்கும்? ஹாய் கௌஷிக், how are you கௌஷிக்? very happy கௌஷிக், very happy கௌஷிக், good to see you here கௌஷிக். ஓகேவா? இது எப்படி ஆஷா வைக்கிறீங்க சார்? சார் we need to check the monotonicity. Monotonicity என்ன? you need to check for increasing and decreasing. Monotonically increasing na particularly increasing, monotonically decreasing na particularly decreasing, but monotonicity na increasing irukla decreasing irukla, you need to check. Okay va sir பாரு. சோ இது வந்துருச்சு சார். இப்போ நான் வந்து செக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பாரு. ஃபர்ஸ்ட் இதுல என்ன காமன் எடுக்கணும் பாரு சார். x square 2x minus, right? So can we take something common da? So can we take 2x common? If I take 2x common, x minus 2 whole square plus x square, okay, 2x வெளியே போச்சுடா. ஸோ listen the class, 2x minus 4, right? First everybody, first you need just simplify this. 2x into x minus 2 whole square plus x square into 2x minus 4. Correct da? 2x minus 4. But now we need to take something common. What should I take common? Tell me. Guys, x minus 2 common எடுக்கல. Directly x minus 2 we can take common da பாரு. x into x minus 2 I can take common பாரு. இப்போ இதுல 2 into x minus 2 will be here and then ஒரு x வெளியே போயிடுச்சுடா. so 2x வந்துரும் directly. நான் சொல்றது புரியுதா guys? I'm taking 1x minus 2 whole square, 1x minus 2 whole square. புரியுதா? அது காமன் எடுத்து இப்படி வந்துருச்சுடா. so இது சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். இது சிம்பிளிஃபை பண்ணா பாரு, x into x minus 2 into, so 2x plus 2x 4x minus 4. Super ana. Are you getting the point? Very good sir. Very good sir. இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா பாரு, இது f dash of x, right? Sir first I'll do f dash of x 0 greater than 0. For increasing we need to checking for increasing, check for increasing function. Okay, check for decreasing function. எப்படி செக் பண்ணணும்? f dash of x வந்து பாசிட்டிவ் you should take. Here f dash of x வந்து நெகட்டிவ் you should take. Decreasing நெகட்டிவ் பண்ணணும், less than 0 பண்ணணும். Increasing பாசிட்டிவ், decreasing less than 0. புரியுதா சார்? இப்போ 𝑉𝐵 மெத்தட் அப்ளை பண்ணிரு. 𝑉𝐵 மெத்தட் அப்ளை பண்ண என்ன வரும் பாரு, சிம்பிள் டா. x into x minus 2 into 4 காமன் எடுத்தா நம்மளுக்கு 4x minus 4, this is positive. Okay, so 𝑉𝐵 மெத்தட் அப்ளை பண்ணி பாரு. 𝑉𝐵 மெத்தட் சார், x value 1 0 1 2, x value 0, critical points பாரு 0, இது 2, sorry 1 and 2. sir now we need to do what now பாரு? 2 க்கு more than you put anything. 𝑉𝐵 மெத்தட் அப்ளை பண்ணா இது plus, இது minus, plus minus. புரியுதாடா? greater than 0 means what am I going to do? Listen the class everybody. sir first positive means what da? Oh, 1 minute. Okay, sir positive means what? This is positive region. 1 minute. Ayyo,
Yes, I think I have to check this. Okay, this positive region. Okay, wow, it is increasing in for what interval da? Increasing for what interval pari? Increasing for what interval? Increasing for what interval? Increasing means what? X belongs to 0 to 1. You can take open or close, no problem. 0 to 1 union 2 to infinity increasing. Decreasing enga negative region. Negative region enga irukumo anga decreasing aayittu irukku. In the decreasing region pari. So negative na enna pari? Negative na x belongs to minus infinity to 0 0 union 1 to 2. Purida? Yes or no? NIT Jamuna ji, NIT ji. Hope everybody is understanding this. Clear? Increasing in this interval, decreasing in this interval pari. Ipdi solve parano. Increasing here, decreasing here. Okay va? Increasing in this interval, decreasing in this interval. Purida? Interval na ipdi check parano. Hope everybody is getting the point. Okay va? Guys, ipo in the question ku ipdi da parano. Same. In the question also same logic apply panni solve panni parda. In the question also, this is a homework for you all. You need to try to take this as a homework. Try to do it home da. This is a homework question. Okay va? Ellarkum purida illiyada? Yes or no guys? Check. In the yellow region shaded part is what? Positive. Blue color shaded part is negative. F dash of x less than 0 means decreasing. F dash of x is greater than 0 means increasing. In this interval it is increasing. In this interval it is decreasing. Hope everybody getting the point. Okay guys. Now ஒரு question பார்த்துக்கலாமா? Guys, we'll do one question da. JEE question பார்த்துக்கலாம். ஒரு JEE question பண்ணா நமக்கு ஐடியா வந்துரும். சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சார். சார் இங்க ஓபன் போடணுமா க்ளோஸ் போடணுமா நமக்கு எப்படி தெரியும் சார்? Guys, you can put either open or close, no problem. Okay va? One side of the interval can be put as close here. Are you getting the point? You can put one side of the interval. இப்போ இந்த interval 0 to 1 இருக்கு இல்லையா? ஏதோ ஒரு side, either left or right, you can put close. That is always allowed. Nothing wrong in that. Mark my words. You can put left or right at either ஒரு side. Here or here you can put one close. Nothing wrong in that. Are you getting the point? But we need to check the domain da. Domain check பண்ணி நீங்க open ஆ close ஆ போடணும். நான் சொல்றது புரியுதா? நீங்க for example இந்த ஃபங்க்ஷன்ல ln x இருக்கு. ln x ஓட domain என்ன? All positive real numbers. Are you getting the point? இங்க 0 வரக்கூடாது. x பிளேஸ்ல 0 வரக்கூடாது. In case whenever you are considering the answer, அப்போ x கிட்ட open போடணும். x கிட்ட 0 கிட்ட open போடணும். 0 கிட்ட close போடக்கூடாது. ஏனா lnக்குள்ள 0 வராது. அப்போ 0 உங்களோட ஆன்சர்ல வந்துட்டு இருக்குனா அப்போ என்ன பண்ணணும்? open பண்ணணும். ஏன் 0 இங்க அக்செப்ட் பண்ண முடியாது. That's why. Okay va? So please understand, wherever the domain is permitting us, you can put close at one side of the interval. In case இப்போ இங்க ஃபங்க்ஷன்ல x போட முடியாது, அப்போ x க்கு open தான் போடணும், close போடக்கூடாது. ஏன்னா 0 is not accepted na. Here பாரு x க்கு x ஓட வேல்யூஸ் என்ன? Positive real numbers. For positive real numbers you can put close, no problem, but 0 க்கு open தான் போடணும் because of the domain. Okay, சார் ஒரு क्वेश्चन பண்ணிக்கலாம். இந்த क्वेश्चन பாரு. This is JEE 2024 PYQ. Okay, சார் எப்படி பண்ணனும் பாரு. They have given the function as what? X power of x. X is positive, is strictly increasing. Strictly increasing means what? Simply you need to do what? Suresh sir என்ன சொன்னாரு? F dash of x greater than 0 பண்ணனும். F dash of x greater than 0 பண்ணனும். சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சார். சார் x power of x ஓட okay, f dash of x ஓட f dash of x is greater than 0 means என்ன சார் பண்ணனும்? சார் f dash of x, see, அரே பாபு, everybody should listen the class. Guys, you might have studied this. F of x is x power of x means what? F dash of x is what? Basically x power of x into 1 plus ln x. Hope everybody is getting the point. Sir, f dash of x means what? X power of x into 1 plus ln x greater than 0. புரியுதாடா? 100% x positive na. இப்போ x positive na பாரு, நல்லா பாரு. அரே சிண்டு x positive na, then definitely this is going to be positive always. Array x is positive da. Positive to the power of positive is always going to be positive, sir. Very good, sir. இப்போ இது positive, sir. Then கண்டிப்பா என்ன? Positive number can be shifted that side. So 1 plus
இங்கே பாரு நல்லா பாரு முடிஞ்சிடாரு. நெக்ஸ்ட் 1 plus ln x positive 0 by positive 0 by some positive quantity is obviously 0. Okay va, obviously 0. So ln x is greater than -1. அப்போ என்ன x greater than e power of -1. So x greater than what? 1 by e. You can put here greater than or equal to also, no problem. பாரு you can put c. சுரேஷ் சார் என்ன சொன்னாரு, x greater than 1 by e means what? 1 by e means what? 1 by e to infinity போட்டுக்கலாமா? சார் இங்க ஓபன் போடணுமா க்ளோஸ் போடணுமா? சுரேஷ் சார் என்ன சொன்னாரு, one side of the interval can be taken as close. No problem, you can take close part. They have given close. Nothing wrong in that. Close also correct, open also correct. புரியுதாடா? சார் இங்க க்ளோஸ் இருக்கு, இங்க ஓபன் இருக்கு சார். ஸோ ஓபன் போட்டாலோ கரெக்ட், க்ளோஸ் பாயிண்ட் கரெக்ட். அது கிடைத்த பாயிண்ட் பாரு, 1 by e கிட்ட க்ளோஸ் இருக்கு. ஸோ யூ கேன் டேக் க்ளோஸ், நோ ப்ராப்ளம். எஸ் ஆர் நோ? வணக்கம் 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 ஸ்ரீவசா. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சா? சிம்பிள் ரா. இது என்ன ஜுசுபி லட்டு கொஸ்டின் ரா சிண்டு. பாரு x power of x கொடுத்திருக்காங்கடா. f dash of x greater than 0 பண்ணனும். f dash of x என்ன x power of x into 1 plus ln x. இது greater than 0 பண்ணனும். இது greater than 0 பண்றப்போ x வந்து பாசிட்டிவ் கொடுத்திருக்காங்கடா. பாசிட்டிவ் to the power positive always positive sir. Positive to the power positive is always positive. அப்போ 1 plus ln x should be greater than 0 னா ln x should be greater than -1. அப்போ x should be e power of -1. x should be greater than e power of -1. So x should be greater than 1 by e. E means what? 1 by e to infinity. Yes or no? Yes. Hi Shiva, we have class at 8:30. ஆமா இருக்குடா. Okay, now guys similar type of question டா. இந்த question நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருடா. இந்த question வந்து homework டா, நமக்கு homework. ஓகேவா? இது நமக்கு homework. guys for all x belongs to what? இந்த ஆன்சர் வந்து a டா. இதுக்கு ஆன்சர் a. சார் சேம் வே we need to do. சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சார். சார் இவரோட f dash of x எப்படி சார் இப்படி வந்துருச்சுனா, நீங்க ஆல்ரெடி டெரிவேட்டிவ்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்கடா. லாஸ்ட் இயர் கிளாஸ்ல வந்து தெரியல என்ன பண்ணணும் ஃபார். ஸோ f of x take log on both sides. பாரு ப்ரூஃப் வேணும்னா take log on both sides. So what happens will be here. So log f of x, right? Let us take it a y basically. Is y, right? So log y is equal to log into x power of x. So log y differentiation என்ன? So இது என்னடா? So log y as it is. So x முன்னாடி ஜம்ப் ஆயிரும்டா. x into log x. So differentiate with respect to x. Okay, with respect to x. So what will happen? Tell me 1 by y into y dash u dash into v plus u into 1 by v. x cancel ஆயிரும்டா. So tell me here. Now எனக்கு y dash வேணும். y dash என்ன? y into 1 plus log x. பாரு இது இங்க 1 இருக்கு, 1 plus log x இருக்கு. So y dash is equal to what? y means what? x power of x into 1 plus log x. This is the proof da. Rare babu. This is the proof for என்ன x power of x ஓட derivative க்கு proof. Derivative also முடிஞ்சிரா பாரு. Derivative also we taught. Hope everybody is getting the point. x power of x ஓட derivative ஓட proof என்ன இது பாரு. நல்லா பாத்துக்கோ. எஸ் ஆர் நோடா? ஸோ இப்படி பண்ணணும். ஸோ அப்போ இந்த கொஸ்டின் ஹோம்ஒர்க் டா. உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் வந்து ஹோம்ஒர்க்கு. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாரு. இந்த ஒன் மோர் பியூட்டிஃபுல் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்ன சொல்லுங்க. ஓகேவா சார்? எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து இப்படி கொடுத்துருக்காங்க சார். எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து என்ன இது? எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் எக்ஸெப்ட் -2,8. எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் எக்ஸெப்ட் -2,8. சூப்பர் சார். இப்போ இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஆல் த ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே பார்த்தா வாட் தே ஹேவ் கிவன்டா. ஆப்ஷன்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இன்க்ரீசிங் சொல்கிறாங்கடா. ஓகேவா? இந்த ஆப்ஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீசிங்காக சொல்கிறாங்க. பட் டிக்ரீசஸ் அண்ட் இன்க்ரீசஸ். அவர் என்ன டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷனா இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷனா? நீங்கள் வந்து ஃபங்க்ஷன் இஸ் டிக்ரீசிங் ஆர் இன்க்ரீசிங் இன் வாட் இன்டர்வல் என்ன செக் பண்ணணும்டா? அந்த ஃபங்க்ஷனோட மோனோடோனிசிட்டி இன் வாட் இன்டர்வல், விச் மீன்ஸ் அந்த ஃபங்க்ஷன் இன்க்ரீசிங் எங்கே ஆகிட்டு இருக்கு, டிக்ரீசிங் எங்கே ஆகிட்டு இருக்கு, எந்த இன்டர்வெல்ல இன்க்ரீசிங் எந்த இன்டர்வெல்ல டிக்ரீசிங் ஆகிட்டு இருக்கு, அதுதான் செக் பண்ணணும். அது செக் பண்ணுறதுக்கு சுரேஷ் சார் என்ன சொன்னார்? ஃபர்ஸ்ட் சும்மா f dash of x சும்மா என்ன சொன்னார்? f dash of x ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் f dash of x என்ன பாரு, கோஷன் ரூல் அப்ளை பண்ணணும். கோஷன் ரூல்னா கீழே டினாமினேட்டர் ஸ்கொயர் வந்துரும்டா. ஓகேவா? இது ஸ்கொயர் வந்துடும். ஸோ u dash into v minus uv dash. ஓகேவா சார்? இது சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நம்மளுக்கு x square minus
x square minus 6x minus 16 minus 2x square plus 6x divided by x square minus 6x minus 16 whole square. இங்க பாரு. So minus x square 6x cancel ஆயிரும்டா. So minus x square plus 16 divided by கீழ is positive always பாரு. கீழ இருக்கிற term என்ன always positive பாரு. This is guys listen the class. Is always positive பாரு. This is always, oh my god, 1 minute. This is always positive. Something square is always positive. Something negative பாரு, இந்த white color மேகம் பாரு, something this is positive plus positive by positive is always positive, positive க்கு முன்னாடி negative இருக்கு. So this is always less than 0 for all value of x. இதுக்குள்ள என்ன வேல்யூ வேணாலும் அது போட்டு பாருடா, எப்பவுமே less than 0 தான் வரும். கரெக்டா? சூப்பர் சார். சார் f dash of x வந்து less than 0 இருக்கு. now f dash of x வந்து less than 0 இருக்கு. f dash of x வந்து less than 0 னா சுரேஷ் சார் என்ன பண்ண சொன்னாரு, directly it is a decreasing function டா. f dash of x less than 0 னா decreasing function. அப்போ increasing கிடையவே கிடையாது. ஆப்ஷன் டி டெஃபினெட்லி வராது. ஆப்ஷன் டி கண்டிப்பா வராது. ஆப்ஷன் டி என்ன சொல்றாங்கடா, இன்க்ரீசிங் சொல்றாங்க. ஆப்ஷன் டி இன்க்ரீசிங் ஆகாது. ஆப்ஷன் டி ஆப்ஷன் டி ல இன்க்ரீசிங் சொல்றாங்கடா. ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்க்ரீசிங் ஆகாது. ஏனா கிளியரா f dash of x less than 0 இருக்குடா. என்ன x வேல்யூ போட்டாலும் எப்பவுமே less than 0. f dash of x is less than 0 at some point of x na Suresh sir meaning என்ன சொன்னாரு, decreasing function. அப்போ இந்த function is always decreasing. கரெக்ட்டா? decreasing function. அப்போ either this or this. guys increasing add ஆகாது. so option A also wrong. option A also wrong because option A ல increasing சொல்றாங்கடா. இது always decreasing டா. இப்போ increasing chance கிடையாது. option A also deleted, D also deleted. either B or C should be the answer. Bantu or Chintu should be the answer. B for Bantu, C for Chintu. हाँ सर எப்படி சார் செக் பண்றது, அரே வேவிகோ மெத்தட் பாருடா, அவ்வளவுதான். வேவிகோ மெத்தட் பாரு சார். so what are the values of the check, we need to check it what 2 and 8 minus 2 and 8 minus 2 and 8 டா. ஓகேவா சார்? it always decreasing sir, always decreasing. minus பாரு, minus இது always less than 0. any value of x you take is always less than 0 பாரு. we should not take minus 2 and 8 இங்க notch பாரு. decreasing from a to beta, decreasing from minus infinity to minus 2 and again 8 to infinity. minus 2 to 8 we should not take. minus 2 to 8 we should not take. பாரு புரியுதா நான் சொல்றது? minus infinity to minus, ஓகேவா? minus infinity to minus 2 and 8 to infinity. B for balle is the right answer. B for balle is the right answer. சூப்பரான question. புரியுதா? yes or no guys? tell me quick. yes or no? we should take 2 க்கு கம்மி, oh wait டா, 2 க்கு கம்மி 8 க்கு ஜாஸ்தி, 2 க்கு கம்மி 8 க்கு ஜாஸ்தி. are you getting the point or not? tell me. 2 க்கு கம்மி 8 க்கு ஜாஸ்தி. we should not take 2 க்கு 8 க்கு நடுவுல இருக்க ரீஜன் எடுக்க கூடாது. because பாரு நெகட்டிவ் டா. இப்போ 2 and 8 எடுக்க கூடாது. ஏனா 2 and 8 கிட்ட டினாமினேட்டர் 0 ஆயிரும். minus 2 and 8 ஃபங்க்ஷன்ல போட்டா டினாமினேட்டர் 0 ஆயிரும். see how good boy that guy is. he is favoring us. the question paper guy is favoring us. எப்படி சார்? he is saying that அரே Chintu you take any real number but don't take minus 2 and 8. ஏன் அது போட்டா ஃபங்க்ஷன் 0 ஆயிரும், டினாமினேட்டர் 0 ஆயிரும். that's why minus infinity to minus 2, 8 to infinity la function is decreasing. okay, decreasing this and increasing kadayadu. definitely B for balle is the right answer. hope everybody is getting the point. Guys, that's it for today. We'll try to discuss few questions in the next class da. okay, we'll try to discuss few more questions in the next class. okay, so yeah, so that's it for today. so please do subscribe the channel and marakama in the telegram link join பண்ணிக்கோங்கடா. telegram ஓகேவா? இந்த சேனலோட டெலிகிராம் QR கோட், ஓகேவா? டெலிகிராம் குரூப்புக்கு இது QR கோடா. மறக்காம இந்த QR கோட் ஸ்கேன் பண்ணி JEE Vaathi ஓட டெலிகிராம் group join பண்ணுக்கோங்க for class notes for the latest updates. so I'll be giving you over there. so மறக்காம channel subscribe பண்ணி please do join in the telegram channel, telegram group. so that's it for today. hope you enjoyed the class. guys, next session க்கு வந்தப்போ நீங்க இந்த session revise பண்ணி தான் வரணும். okay va? so we'll meet you guys in the next class. and then tada bye bye, good night, have a nice day, love you all my dear Chintus. Va anna va.